Assalamu alaikum. I am Dr. Refat Tabassum, Associate Professor, Department of Biochemistry, Bashundhara Ad-din Medical College. In my previous lecture, I discussed about glycolysis. Today we are going to discuss about TCA cycle. As we know, in glycolysis, the end product was pyruvate in aerobic glycolysis and lactate in anaerobic glycolysis. So, glycolysis occurs in cytoplasm, and from 1 mole glucose 2 pyruvate is produced, and this pyruvate is now going from cytosol to the mitochondria for the entering into TCA cycle. So, pyruvate produced from glycolysis enter into mitochondria by active transport, and it must be decarboxylated to acetyl-CoA before it enter into TCA cycle. তাহলে যে পাইরুভেটটা আমার গ্লাইকোলাইসিসে তৈরি হচ্ছে সেটা আমার আগে অ্যাসিটাইল-CoA কনভার্ট হয়ে নিতে হবে, দেন এটা TCA সাইকেলে ঢুকবে এবং রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে ডিকার্বক্সিলেশন রিঅ্যাকশন। এবং এখানে আমার একটা PDH কমপ্লেক্স নামে একটা কমপ্লেক্স কাজ করবে, যেটা হচ্ছে 3টা এনজাইম আর 5টা কোএনজাইম দিয়ে তৈরি। PDH কমপ্লেক্স এটা একটা ইরিভার্সিবল রিঅ্যাকশন, যেখানে আমার ক্যাটালাইজড হবে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনাস কমপ্লেক্সের মাধ্যমে, দ্যাট ইজ PDH complex. PDH complex is a mitochondrial enzyme that links glycolysis and TCA cycle. It consists of 3 enzymes and requires 5 coenzyme: thymine pyrophosphate, NAD, FAD, CoA and lipoic acid. The 3 enzymes are pyruvate decarboxylase, dihydrolipoyl transacylase, dihydroxylipoyl dehydroxygenase. The reaction is catalyzed by PDH complex is a complex. One causes decarboxylation and also oxidation with production of NADH. মানে যখন আমার পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল-CoA তৈরি হচ্ছে তখন আমার ডিকার্বক্সিলেশনের মাধ্যমে NADH ও তৈরি হচ্ছে, যেই NADH থেকে আমার ATP তৈরি হয়। এখানে আমার 2 মোল পাইরুভেট থেকে 2 মোল অ্যাসিটাইল-CoA তৈরি হয়। অ্যাট দ্য সেম টাইম 2 NADPH তৈরি হচ্ছে, যেই NADPHটা আমার রেসপিরেটরি চেইনে যাবে এবং এখান থেকে আমি 6টা ATP পাবো। তাহলে আমার পাইরুভেট যেটা তৈরি হলো গ্লাইকোলাইসিসে, সেটা আমার TCA সাইকেলে ঢোকার আগে অ্যাসিটাইল-CoA কনভার্ট হয়ে নেবে বাই দ্য decarboxylation reaction, and at the same time 6 ATP is produced. Now TCA cycle. TCA cycle is discovered by Hans Krebs in 1937. এখন আমাদের জানতে হবে যে TCA সাইকেলের আর কি নাম আছে, দ্যাট ইজ দ্য অল্টারনেট নেমস: সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল, ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল and Krebs cycle. It is also called common metabolic pathway or amphibolic pathway. So, what is the definition of TCA cycle? It is a common metabolic pathway in which acetyl-CoA is derived from pyruvate and other metabolites and is oxidized to carbon dioxide. So, TCA cycle is a common metabolic pathway. Why it is called the common metabolic pathway? Because there is a common product is produced, that is acetyl-CoA. It is comes from glycolysis, oxidized glucose to pyruvate, which converted into acetyl-CoA in mitochondria, and protein and fats are also broken down to yield acetyl-CoA. About 65 to 75% of ATP comes from oxidation of acetyl-CoA by TCA cycle in mitochondria. This acetyl-CoA unit oxidized to carbon dioxide in mitochondrial matrix by TCA cycle. Energy released during this oxidation captured by NAD and FAD. This NAD and FAD carried to the electron transport chain for synthesis of ATP by oxidative phosphorylation. So, এটাকে কেন কমন মেটাবলিক পাথওয়ে বলা হচ্ছে? গ্লাইকোজেন থেকে আমরা গ্লুকোজ পাচ্ছি, এই গ্লুকোজটা আমার অক্সিডেশন হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিসের মাধ্যমে হয়ে পাইরুভেট হচ্ছে। এই পাইরুভেট থেকে আমি আবার ডিকার্বক্সিলেশন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে পাচ্ছি অ্যাসিটাইল-CoA। আবার ওদিক দিয়ে ট্রাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল সেটা আমরা লাইপোলাইসিসের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, যেটা থেকে আমি আফটার বিটা অক্সিডেশনের মাধ্যমে আমি পাচ্ছি অ্যাসিটাইল-CoA। দেন প্রোটিওলাইসিসের মাধ্যমে আমরা কিছু
কিটোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড অথবা গ্লুকোজেনিক অ্যামাইনো অ্যাসিড পেয়ে থাকি, যেটা ডিঅ্যামাইনেশন প্রসেসের মাধ্যমে আলটিমেটলি অ্যাসিটাইল কোয়ে দেয়। সো আমাদের বায়োমলিকিউলস যেগুলা কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন আর ফ্যাট, তিনটা থেকেই আলটিমেটলি একটা কমন প্রোডাক্ট পাচ্ছি অ্যাসিটাইল কোয়ে, যেটা আমার আলটিমেটলি টিসিএ সাইকেলে এন্টার করে। সো এই কারণে এটাকে বলা হয় একটা কমন মেটাবলিক পাথওয়ে। হোয়াই ইট ইজ কল্ড টিসিএ সাইকেল, কেন এটাকে, আমার যে অল্টারনেটিভ নামগুলো আমার বলা হলো এটার প্রত্যেকটা আমার এক্সপ্লেনেশন জানতে হবে। হোয়াই ইট ইজ কল্ড টিসিএ সাইকেল? দ্য নেম টিসিএ সাইকেল ইজ ইউজড because it metabolic intermediate contains tricarboxylic acid. এখানে তিনটা ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড আছে এই সাইকেলে, একটা হচ্ছে সাইট্রেট, আরেকটা হচ্ছে সিস্যাকোনেট, আরেকটা হচ্ছে আইসোসাইট্রেট। সো এই তিনটা হচ্ছে আমার কার্বক্সিলিক অ্যাসিড, তিনটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এখানে থাকে এবং তিনটাতে তিনটা করে কার্বক্সিলিক গ্রুপ থাকে এই অ্যাসিডগুলোতে, এই জন্য এটাকে বলা হয়েছে ট্রাইকার্বক্সিলিক অ্যাসিড সাইকেল। এখন আমরা সাইকেলে চলে যাচ্ছি। অ্যাসিটাইল কোয়ে যেটা আমার 2 কার্বন বিশিষ্ট, আমাদের এগুলা জানতে হবে যে কোনটা কত কার্বন বিশিষ্ট। তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে হচ্ছে আমার 2 কার্বন বিশিষ্ট, যেটা কনভার্টেড হবে সাইট্রেটে। আমার ফার্স্ট প্রোডাক্টটাই হচ্ছে সাইট্রেট, যার জন্য আমার এই টিসিএ সাইকেলের আরেকটা নাম হচ্ছে সাইট্রিক অ্যাসিড সাইকেল। তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে থেকে আমার হচ্ছে সাইট্রেটে কনভার্ট হচ্ছে, দেন আইসোসাইট্রেট, then isocytrate is converted into alpha ketoglutarate, then alpha ketoglutarate is converted into succinyl CoA, then succinyl CoA is converted into succinate, then succinate is converted into fumarate, and fumarate is converted into malate, and malate is converted into oxaloacetate. These oxaloacetate recycled in this cycle. Now the steps of the TCA cycle. Here acetyl CoA is condensed with oxaloacetate, and with the help of the enzyme citrate synthase it is converted into citrate. Then citrate, with the help of the achotinase enzyme, it converted into cisaconate. Then cisaconate is converted into isocitrate, and from isocitrate it converted into alpha ketoglutarate. Then alpha ketoglutarate is converted into succinyl CoA, then succinyl CoA is converted into succinate, then succinate is converted into fumarate, then fumarate is converted into malate, and then malate is converted into oxaloacetate. This oxaloacetate is recycled in this cycle. In this cycle, in the from where isocitrate is converted into alpha ketoglutarate, one NADH is produced. When alpha ketoglutarate is converted into succinyl CoA, then another NADH is produced, and when malate is converted into oxaloacetate, then another NADH is produced. So in TCA cycle 3 NADH is produced in one cycle, and when succinate is converted into fumarate, one FADH is produced. From this FADH and NADH, these 3 NADH will go to the respiratory chain and produce ATP by oxidative phosphorylation. And in the TCA cycle, one GTP is produced, so it is a substrate level phosphorylation. So the net reaction is acetyl CoA, 3 NAD, 1 FAD, 1 GTP, and water is produced. They convert it into carbon dioxide, 3 NADH, 1 FADH, 1 GTP, and CoA. So in TCA cycle, total 12 in one cycle, 12 ATP is produced. 3 from 3 NADH, 9 ATP is produced. From 1 FADH, 2 ATP is produced, and from 1 GTP, 1 ATP is produced. So total in from 2 acetyl CoA, 24 ATP is produced. Why TCA cycle is called amphibolic pathway? The TCA cycle has both catabolic and anabolic in nature, so it is called as amphibolic pathway. Why it is catabolic pathway? TCA cycle is catabolic because acetyl CoA derived from the metabolism of the carbohydrate, protein and fat is oxidized and produce carbon dioxide and releases energy. So it is known as catabolic pathway.
It is also called anabolic pathway because it is actively involved in gluconeogenesis, transamination and deamination. Anabolic pathways are connected with TCA cycle are follows. Oxaloacetate and alpha ketoglutarate serve as precursor for aspartate and glutamate respectively, which in turn required for the synthesis of other non-essential amino acid purine and pyrimidine. Succinyl-CoA is required for the synthesis of the porphyrin and heme. Mitochondrial citrate is transported into the cytosol where it is cleaved into produce acetyl-CoA for the biosynthesis of the fatty acid and steroids. Then intermediates of TCA cycle can serve as substrate for the gluconeogenesis, that is oxaloacetate. So এটাকে আমাদের TCA সাইকেলকে কমন মেটাবলিক পাথওয়ে বলা হচ্ছে, আবার অ্যামফিবলিক পাথওয়েও বলা হচ্ছে। দেন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যেটা আসে আমাদের যে আফটার কমপ্লিট অক্সিডেশন অফ 1 মোল গ্লুকোজ আমরা কয়টা এটিপি পাই, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রিটেন কোশ্চেন। সো আমরা গ্লাইকোলাইসিস থেকে যখন গ্লুকোজ থেকে 2 মলিকিউল অফ পাইরুভেট তৈরি হচ্ছে তখন আমরা পাচ্ছি হচ্ছে 8টা এটিপি। যখন পাইরুভেট 2টা পাইরুভেট থেকে 2টা অ্যাসিটাইল-CoA তৈরি হয় পিডিএইচ কমপ্লেক্সের মাধ্যমে তখন আমরা পাই 6টা এটিপি। আর 2 অ্যাসিটাইল-CoA থেকে যখন আমার TCA সাইকেলে ঢোকে এটা আমার দিচ্ছে 24টা এটিপি। সো আমার টোটাল এটিপি হচ্ছে 38টা। এই 38টা এটিপির হিসাব আমাদের পরীক্ষার সময় লিখতে হয়, এটা আসে আমাদের পরীক্ষায়। সো এটা তোমরা ভালো করে পড়বে। Then regulation of TCA cycle. In general, the TCA cycle is inhibited by high energy charge and stimulated by low energy charge. এটা তিনটা কন্ট্রোল সাইট আছে যেখানে অ্যাসিটাইল-CoA প্লাস অক্সালোঅ্যাসিটেট থেকে যেখানে সাইট্রেট হয় with the help of the enzyme citrate synthase. It is inhibited by ATP, citrate and NADH. Site 2, যখন আইসোসাইট্রেট থেকে আইসোসাইট্রেট ডিহাইড্রোজেনেজের মাধ্যমে আলফা কিটোগ্লুটারেট হয়, it is inhibited by ATP and NADH and stimulated by ATP and NAD. Site 3, when alpha ketoglutarate is converted into succinyl-CoA with the help of the enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase. It is similar to PDH complex and it is inhibited by succinyl-CoA and NADH, also high energy charge. And now what is the fate of the acetyl-CoA? Acetyl-CoA oxidation in TCA cycle to produce carbon dioxide, water and energy. It is required for the synthesis of the fatty acid and cholesterol and it produces ketone bodies. So that's all for our today's session. Thank you very much.